Shalom, amados Ajín, amadas Agayod, hermanos y hermanas de Gozo y Paz, amigos, amigas. Les habla el doctor Palacios. Bueno, ya revisé varios videos de cómo los paracaidistas terroristas de Hamas van descendiendo ya en el territorio israelí sin ningún impedimento. ¿Qué acaso no se dio cuenta el ejército israelí? Porque hay el testimonio de al menos dos militares del ejército israelí, de las FDI, que estuvieron ahí en la Franja de Gaza y dicen que no podían ni pestañear, que si se acercaba una cucaracha disparaban, si se acercaba un gato disparaban, o sea, no se podía acercar nadie ahí. Ahora, todo está planeado, amados. Sí, todo está planeado. La mayoría, pues, son masones. Ahora, un funcionario de inteligencia egipcio dice que Israel ignoró repetidas advertencias de algo grande, pero no, esto está planeado. ¿Por qué la cúpula de hierro falló? ¿Por qué? Ahora, la situación se va a agravar porque dos aviones estadounidenses que transportan equipo militar y municiones ya aterrizaron en Tel Aviv. Son aviones preparados, o sea, son aviones muy grandes. Ahora, ¿cómo es posible que los sensores de la valla no funcionaran? Pues lógico, los apagaron. 300 terroristas de Hamas traspasaron la valla fronteriza sin ningún impedimento en múltiples lugares. ¿Cómo podrían entrar 400 hombres con tractores? Es decir, esto es una guerra de falsa bandera, es una guerra que para causar confusión, causar la guerra que está profetizada por nuestro gran Adón Yahshua Hamashiach, Mateo 24, ¿sí? Y que de ahí salga la bestia. Amados Sajín, el cuarto sello está tomando una fuerza tremenda. Llevamos 3 meses de haber entrado al cuarto sello que nuestro gran Adón Yahshua Mashiach desató. Entonces todo esto pues es poner al pueblo, al propio pueblo, las mismas autoridades, etcétera, etcétera. Si hubo un Judas, ¿qué podemos esperar, verdad? Entonces les mando esta información como recta final 114 y seguiremos informando. Pero realmente es una guerra en Israel, es decir, podría quedar así como Israel guerra planeada. Israel guerra planeada. Claro que sí. Les deseo lo mejor. Shalom. הסרטון הזה כמה שיותר, כי תקשיבו רגע, אני שירתתי כסמב"צית חי"ר במהלך מלחמת צוק איתן, אני שירתתי באוגדת עזה, כל השירות שלי היה תומכת לחימה בזמן מלחמת צוק איתן שעזה הייתה באוגדת עזה. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, אין מצב בעולם שיכולה להיות כזאת התקרבות לגדר, אוקיי? מבלי שאנחנו לא נדע מזה. התצפיתניות יושבות בבונקרים 4 שעות, הן לא יכולות לעשות ככה, הן מול מסך. לא יכול להיות מצב, שום מצב, שהיו מעירים אותי בלילה על יונה, על חסידה שהתקרבה לגדר, על מקק שעבר מתחת לגדר, היו מקפיצים את כל הגזרה. איך נכנסו עם טרקטורים 400 איש ואף אחד לא שם לב. October 7th, 2023. This is Efrat Fenigzon and I'm here to share an update from Israel-Hamas war, which started this morning. I'm going to share some key details and concerns mostly based on Israeli citizens' voices from the ground and based on official statements. This is a very tough day for me and for us in Israel, and it is tough for people of Palestine too, especially now that Israel is starting to attack back. This war and every war is a horrible thing for everyone involved, except for those who get rich from it, right? This morning, around 6 a.m., around sunrise, hundreds of Hamas terrorists, at least 300, breached the border fence in multiple places, completely unimpeded, leading to terror attacks and kidnappings in Israeli towns. The attacks have already resulted in over 100 casualties and more than 100 kidnaps of Israeli citizens.
Apparently, Israeli defense forces that were supposed to be around Gaza were placed around the West Bank because of security concerns, so that the Gaza envelope was left unoccupied with military. They say around 60 to 80% of that area was left without the IDF forces that were supposed to be there. But because of stupid reasons such as no public transport, they're waiting hours to get to the bases. Mainstream media, this is an interesting point, apparently admits that IDF spokesperson is forbidding them to tell the complete truth about what's happening, highlighting a lack of the reports that came from the mainstream media were completely lacking, and people started to rely mostly on the news from each other, from people on the ground. Only now, 6 p.m. Israel time, or it's actually 7 already, 12 hours after the event started, we received the first formal statement from the IDF spokesperson, and I will include an article with that statement in the notes. A year ago, there was a military operation in Gaza to prepare for such events, and ongoingly there are trainings for these kind of scenarios. This raises serious questions for me anyway about Israeli intelligence. What happened? 2 years ago, there was a successful deployment of underground barriers with sensors to alert exactly on these kind of terrorist breaches. Israel has one of the most advanced and high-tech armies. How come there was zero response to the border and fence breaching? I cannot understand that. Personally, I served in the IDF 25 years ago in the intelligence forces. There's no way, in my view, that Israel did not know of what's coming. A cat moving alongside the fence is triggering all forces. So what happened to the strongest army in the world? How come border crossings were wide open? Something is very wrong here. Something is very strange. This chain of events is very unusual and not typical for the Israeli defense system. And those who follow me know that there's a general sense of insecurity in Israel. There's political and social instability and unrest. Public funds are being misused on agendas such as COVID, climate, judicial reform, abolishing cash, and many more. The current government is highly corrupt in my view, while the previous one was no better. I don't care about having a popular opinion. I care about exposing evil forces wherever and whomever they are. So to me, this surprise attack seems like a planned operation on all fronts. This is a failure to protect the people of Israel.